So this is analyzer tool. Okay. Yesterday we done write one test, so that results I'm opening. We should wait for that till 100% is complete the load. Here you can Okay. observe 80% is completed. Currently analyzing. So results part it will showing for the user's desktop. Results name is RES is a results name. Okay. 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 So we should wait for the until 100% is complete. Then only it will complete results will be downloaded in Analyzer. See 92%, 94. See all graphs are all everything will be completed. Completed. See, this is a Analyzer tool. Once test is completed, what are things we need to observe? Mean first thing will be statistics like what are the reports, how many users we are executed, what is throughput generated, what is average throughput generated, and what is total hits, what is average hits, and transaction response time for each transaction response time. So we are meet SLA or not, we need to check here. Okay. First thing will be you need to observe these things. If interview ask for the actually in summary report, what are there? In summary report. Yeah, we can tell about we can tell as a statistics in that we have how many users, maximum running users, total throughput, average throughput, total hits, average hits, and top transactions by duration. Okay, means see it is showing a top transaction means the average response time is more, so those will be displayed here. Okay, and scenario schedules, how the scenario schedule is going graph. So after that, each transaction name and average, minimum, maximum, standard deviation 90%. So pass, how many pass, how many fail, everything it will show here. And in below HTTP response code. So summary report what are there means we need to tell these all things. Okay. మొత్తం ట్రాన్సాక్షన్ బై డ్యూరేషన్ కూడా చెప్పాలా సార్? స్టాటిస్టిక్స్ స్టాటిస్టిక్స్ ట్రాన్సాక్షన్ టాప్ ట్రాన్సాక్షన్స్ బై డ్యూరేషన్. Okay, in transactions names, what are the transactions, we have all the scripts, so every script we have transactions. In the transaction we have minimum, average, maximum. Okay, minimum, average, maximum. And HTTP status response calls also it is displayed. Say HTTP 200 means we have got successful request and response, that is a 336. Okay, total. Okay, 400 means some data issue. 11. Okay. Per second, this much of 0.802, this is 0.026. Okay. Okay. So like that, these are the summary report. Okay. Where actually this is the section URL, LRA nothing but load runner result analysis file. Okay. Load runner result analysis file. Analysis. Okay. In that section LRA we have reports. In the reports, what are there? Summary report and graphs. Summary report means how many users executed, what are the transactions. Okay, HTTP status codes will be displayed. Okay. Going to the graphs. In graphs, what are the graphs there? Running user graph. You can select this one means it will display this graph, running user graphs. Okay. LRE ante load runner analysis, sir. Yeah. Okay, this is the X.
X coordinator, Y coordinator. Okay. Because X coordinate, Y coordinate. This is X. Hmm. This is X. This is the Y coordinator, right? Okay. X, Y. X, Y. So this will be considered as elapsed scenario time. Elapsed scenario time means start the scenario. See how users we are given every 15 seconds will be, it is increasing. 15, 15, 15, 15, 15. See, like that it will going to ramp up. So this is for the number of users. 0, 0.2, 1, 1.2. So like that it is the number of users. This is the running users, how users running is going. So this is the just graphical oriented. If you want to see for the, this is a legend. Here we have column name, and if you want what is the minimum average, also we need to observe here. Okay. This is the running users graph. Next to each one, it per second. Hits per second. See how the it's going. See, it's going up and down, up and down. It's everything is a good only. Okay. So this is 8 per second and throughput. Throughput, okay. Yeah, you can observe throughput and 8 per second graph will be both will be same as. Okay. Because of throughput and the 8 per second both should be directly proportional. Oh, direct proportional. అంటే సార్ అంటే ఇప్పుడు వీటిని మనం మెర్జ్ చేసినాం అనుకో గ్రాఫ్ ఇందులో కలిసిపోతాయి. ఇన్వర్షన్ అంటే ఏమవుతుంది, దీంట్లో కలవదు. ఇది పైన ఉంటే ఇది కింద ఉంటుంది, ఇది పైన ఉంటే ఇది కింద ఉంటుంది. సో we can merge also. I will tell you. Okay, going to transaction summary graph. What are the transactions we have? All transactions details it will display, and how many times this transaction happen it will show here. See, FB2 is there, right? We have 11. So each transaction it will show as the number of how many times there. So pass transaction means it will come as a pass. Okay. Going to next, average response time. Average response time means this is a each and every transactions, flight launch, flight booking, and payment, logout. So these are the graphs is displayed. We can display, we can click this one. If you want particular one means you can select the particular one. I want only payment. See up now we can select payment. Means payment transaction is going like this. What is the average time will be 0.192. We are observed in summary report also same average response time for this each and every transaction. దీని మీద ఎలా ఉంటుంది సార్, అంటే ఎలా చెక్ చేయడం అనే మెయిల్ అయితే వస్తుంది దీని మీద? మెయిల్ ఏమి ఉండదు మనకి, మనం లోడ్ టెస్ట్ చేస్తాం కదా, నువ్వు లోడ్ టెస్ట్ చేస్తే నువ్వు ఎస్ఎల్ఏ వచ్చిందా రాలేదని చెక్ చేసుకోవాలి. పర్టికులర్గా దీనికోసం ఒక మెయిల్ అని ఏం రాదు నీకు. ఓకే, అంటే సినారీ మనం డైలీ బేస్ ఇది అంతే. ఓకే, ఇట్లా మనం కావాలనుకున్నవి సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. సో దిస్ ఇస్ ద యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైం విత్ గ్రాఫికల్ ఓరియంటెడ్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద going to this one, properties. You can observe this is the description. Okay, this is a filter transaction. 1 minute. Transaction end status is equal to pause. Do not include think time. Think time include చేయొద్దని చెప్తున్నాం. ఓకే, థింక్ టైం ఎక్కడ సార్ అది? థింక్ టైం అంటే మన స్క్రిప్ట్ నుంచి వస్తుంది కదా. అవునవును. సో అది ఇంక్లూడ్ చేయొద్దని చెప్తున్నా నేను. ఎందువల్ల సార్? అంటే మనకి థింక్ టైం ఇంక్లూడ్ చేసాం అనుకో కరెక్ట్ రెస్పాన్స్ టైం రాదు కదా. ఓకే ఓకే. సో దట్స్ వై ఇక్కడ ఏం చిన్న ట్రాన్సాక్షన్ ఎండ్ స్టేటస్ ఈజ్ ఈక్వల్ పాస్. ఓకే. సో
అట్లా మనం థింక్ టైం అది మనం ఇవ్వాల్సి ఉంటుందా మాన్యువల్ గా? అదే ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది, మనం ఏమీ అవసరం లేదు. Okay. గ్రాన్యువాలిటీ ఉంది. గ్రాన్యువాలిటీ, వాట్ ఈస్ ద గ్రాన్యువాలిటీ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ద సాచురేషన్ పాయింట్స్ బిట్వీన్ ద టూ గ్రాఫ్స్. What is that? It is a saturation between the two graphs, means two graphs distance. Okay, it is the saturation. Okay, this is the group by Is the saturation? Sir? Sorry? Okay, sir. Okay. It is the saturation? Granularity. It is the saturation point of two graphs. Okay, sir. Carry. Okay. So these are the options. I'm going to here. You can observe. This is a add new graph. You want to add any new graph, you click on this one. Okay. See, it will display the graphs. These are all graphs. Running users, web resources, web page diagnosis graphs. So we want any see, now we don't have transaction summary graph. You can select this. You want the properties, sir? We need to add this one. Open graph one, so it will display that transaction summary graph. So you want any transaction per second graph, just open graph. So it like this, it will open. We need to add graphs, means you can click on this add graph. This is, you need to delete any selected item, means now I am selected this one. You need delete, means you can select delete. Yes. Okay. A group by and change ikkada properties దగ్గర group by ఇక్కడ granularity కింద group by measurement breakdown title ఇవన్నీ ఏం అవసరం లేదు. మనం జస్ట్ టైటిల్ ఏంటంటే ఎవరీ రెస్పాన్స్ టైం అనేది మనం తీసుకుంటున్నాం, ఇది ఇంపార్టెంట్. ఓకే. ప్లస్ గ్రాన్యులారిటీ ఇంపార్టెంట్ మనకి. ఓకే, గ్రూప్ బై అనేది అవసరం లేదు, ఇవన్నీ బై డిఫాల్ట్ వస్తాయి. ఓకే. ఓకే. నెక్స్ట్ రీనేమ్ సెలెక్టెడ్ ఐటమ్. ఇప్పుడు నువ్వు సెలెక్ట్ చేసుకుందాన్ని ఏమన్నా చేంజ్ చేయాలనుకున్నావు అనుకోండి. ఓకే. యూ కెన్ సెలెక్ట్ దిస్ వన్, యూ కెన్ చేంజ్ ఇట్ నేమ్. ఎందుకు చేంజ్ చేయాల్సి వస్తుంది సార్ అది రీనేమ్ ట్రాన్సాక్షన్స్? ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే 2 గ్రాఫ్స్ మెర్జ్ చేస్తా. ఓకే, వాటిని నా ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మెర్జ్డ్ గ్రాఫ్స్ అని పెట్టుకుంటా. ఓకే. సో అప్పుడు ఎడిట్ చేయాలనుకోండి, మనం ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు. లేదనుకుంటే అవసరం లేదు. డూప్లికేట్ చేయాలనుకోండి, ఆల్రెడీ ఉన్న దాన్ని ఇంకొకటి కావాలనుకుంటే డూప్లికేట్ చేసుకోవచ్చు. అది డూప్లికేట్. యూజ్ ది యారో, అప్ యారో, రైట్ యారో, అంటే ఇవి అప్ అండ్ డౌన్ వెళ్ళడానికి, మూవ్ కావడానికి. Okay. Okay, so this is the create a new analyzer. If we want to create one new analyzer, you can click on new one. This is open existing. Already ఉన్నదాన్ని ఓపెన్ చేయాలనుకోండి, ఎగ్జిస్టింగ్ అది. This is a cross results. Cross results means we done two load test same. Okay, we need to cross results. How the test, this test we need to compare. We can select as cross results. This is for the same current analysis. Okay. This is the print, means current view, means this we want to print this one, you can click on that one. This is the HTML report. You can click on you can click this one. The HTML report will be generated. We need to send anyone, means we can directly send this report. Some report to one I given. Okay. I'm saving here desktop. So it is saved as a report one. See, this is the report one. This is a HTML based report one. You can open this one. అంటే ఇది కొంచెం బ్రీఫ్ గా ఉంటుంది ఆ రిపోర్ట్. ఎవరికన్నా చూపించడానికి, ఎవరికన్నా పంపించినా కూడా ఓకే, ఈజీగా వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చూసేసుకుంటారు. ఓకే, రెస్పాన్స్ టైం ఇలా వచ్చింది, గ్రాఫ్స్ ఇలా డిస్ప్లే అని. సో ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ విల్ షో. ఓకే.
We can do report different ways. We want a Word or PDF, HTML Mm. mesh. See, sometimes we don't have vision in Mm. our system. HTML based will not open. Okay, so they ఆయన అర్థం కాలేదు సార్ అది ఏంటి మనకి లోడ్ అన్నర్ లేదనుకోండి మన సిస్టంలో HTML అనేది రాదు. ఓకే సో అప్పుడు నువ్వేం చేస్తావు, అప్పుడు మనము పీడిఎఫ్లోనో వర్డ్లోనో పంపించాలి వాళ్ళకి. అవును ఓకే సో అది కూడా ఎలా చూపిస్తా తర్వాత. ఓకే ఓకే సార్ ఓకే మీన్వెల్ అది లోడ్ అవుతుంటుంది. So here I will the same everything will come, summary, graphs. Okay, everything will displayed here also. But this is not analyzer tool. This is HTML report. HTML report. అంటే ఇది మామూలుగా స్లోనే ఉంటుంది సార్ ఈ రిపోర్ట్ జనరేట్ అయినప్పుడంటే అట్లేం లేదు. సి అంటే మనం ఎవరికైనా పంపించినా కూడా వాళ్ళు ఇట్లా క్లియర్గా చూసుకోగలుగుతారు. అవును ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ఎలా, రెస్పాన్స్ టైం ఎంత వచ్చింది, ఎన్ని యూజర్స్ వీళ్ళు టెస్ట్ చేశారు, త్రూపుట్ ఎంత జనరేట్ అయింది, ఇట్స్ ఎన్ని వచ్చినాయి, ఈచ్ ట్రాన్సాక్షన్ రెస్పాన్స్ టైం వచ్చినాయి, ఏమేమి హెచ్టిపి రెస్పాన్స్ కోడ్స్ వచ్చినాయి, గోయింగ్ టు గ్రాఫ్ రన్నింగ్ యూజర్స్ అనేది ఎలా, గ్రాఫ్స్ ఎలా వచ్చింది. ఓకే ఓకే యావరేజ్ మినిమం కూడా ఎలా ఉంది, హిట్ పర్ సెకండ్ ఎలా ఉంది. సో మనం అక్కడ ఏదైతే చేసామో అవన్నీ ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి. ఓకే దిస్ ఇస్ HTML version. So this is completed, right? This is we need to create means we can click on this one, then go into this one, view runtime settings. You want to view the runtime settings, which scenario you want to view for this scenario, you can select this one. Okay, view RTS means runtime settings, it will open. You want to view script means script will open. Okay, next set global filter. So this is we need to set the global filter, means you need to select this one. See transaction name, we need to set for the what are the transactions we want. We can select those transactions. I want to launch. Which will clear all graphs and summary filter before applying global filter settings. Clear all means these are everything will be clear. We need to apply means see this transaction names all are displayed. So like this, you want any elapsed time means you can select that one. You can create elapsed time. Click on OK. If you change anything, it is the apply for analyzer. See, it is applying. See, attempting to apply. So this is the filter. We want anything filter means we can select that one. Okay. Next one is the configure SLA rules. SLA we need to configure means you can click on this one. Again we need to we need to do in controller and assembly. Here also you can do it. Okay. This is SLA. This is the
Analysis transactions. You can Analysis click. transaction. See how the graphs it will show. Analyzer transactions అంటే ఈచ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఎట్లా ఉందనేది మనకి పర్టికులర్ దిస్ ఇస్ ఏమైనా జనరేట్ రిపోర్ట్ కావాలనుకోండి వీ నీడ్ క్లిక్ ఆన్ జనరేట్ రిపోర్ట్ పర్టికులర్ ట్రాన్సాక్షన్ గురించి. లేదు నీకు ఇందులో ఓన్లీ రన్నింగ్ యూజర్స్ కావాలంటే రన్నింగ్ యూజర్స్. అదే త్రోపుట్ అనుకోండి, త్రోపుట్ గ్రాఫ్ వస్తుంది. ఇట్ పర్ సెకండ్ అని ఇట్ పర్ సెకండ్. మనకి ఏది కావాలనుకుంటే దాన్ని తీసేసుకుంటాం. ఒకవేళ మన అది పర్టికులర్ ఎస్ఎల్ఏ మీట్ అవుతుందా కాలేదో చెక్ చేయడానికి ఇక్కడ నేనేం చేస్తానంటే మినిమం వచ్చేసి మనది 0 సెకండ్ నుంచి లాస్ట్కి ఓన్లీ ఒక 5 సెకండ్సే కదా మన ఎస్ఎల్ఏ. 5 సెకండ్స్ అని ఇచ్చినాం. సో అంటే ఈ 0 నుంచి 5 సెకండ్స్ అయితే ఏ అయితే ట్రాన్సాక్షన్స్ కరెక్ట్గా వచ్చినాయో వాటి వరకే మనకు రిజల్ట్స్ వస్తాయి. సో అప్పుడు మనం అట్లా ఫిల్టర్ చేయాలనుకుంటే అట్లా సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. జనరేట్ రిపోర్ట్ అని అనుకుంటే రిపోర్ట్ జనరేట్ అవుతుంది. నువ్వు ఒకసారి రన్నింగ్ యూజర్స్ తీసుకోవచ్చు, తర్వాత త్రోపుట్ తీసుకోవచ్చు, తర్వాత ఇట్స్ తీసుకోవచ్చు. ఓకే దిస్ ఈస్ ఫర్ ది అనలైజర్ ట్రాన్సాక్షన్. అండ్ మీన్స్ లాస్ట్ మనం చేసిన ఏమన్నా చేంజెస్ ఉంటే రీడ్ సెట్ ఫిల్టర్ గ్రూప్ బై మనం ఇందాక చేసినట్టే ఫిల్టర్ గ్రూప్ బై చేసుకోవాలనుకుంటే ఇట్లా సెట్ గ్రూప్ బై చేసుకోవచ్చు. గోయింగ్ టు దిస్ వన్ సెట్ గ్రాన్యువాలిటీ. ఇది సెట్ గ్రాన్యువాలిటీ. ఇక్కడ వచ్చింది 8 సెకండ్స్. యాక్చువల్గా గ్రాన్యువాలిటీ 2 సాచురేషన్ పాయింట్స్ అన్న కదా. సో ఇక్కడ మినిమం వచ్చేసి 60 సెకండ్స్ అనేది ఇవ్వాలి మనం. ఇది రెడ్యూస్ ఫర్ ఆల్ గ్రాఫ్స్ మీన్స్ అన్నిటికీ అప్లికేబుల్ అవుతుంది ఇది. Now you can see this is the 60 seconds. So that is for granularity. Next thing, merge graph. We need to merge the graphs. This is it per second. I need to merge graph with running. This is the running users. I need to merge with it per second. See here it will showing the running users it per second graph. Click on OK. See it is merged. How it is there? This is not fair. See you can observe. This will be not direct proportional, inversely proportionals. Running users and it per second. Okay. So we need to merge the graph means we can select that one. See autocorrelate, that is no need for here. Okay. View raw data means you can click on this view raw data. Okay. This is for the add comment. You need to add any comment. You can click on that one and add the comment. ఎట్లాంటి కామెంట్స్ యాడ్ చేస్తారు సార్? అంటే ఏమి యాడ్ చేయము, జస్ట్ ఆప్షన్ ఇచ్చడం అంతే. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏదైనా కామెంట్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నాం. ఏది ఒకవేళ నువ్వు ఏంటంటే ఇది HTML రిపోర్ట్ ఏదైనా పంపిస్తున్నావు, ఐ అబ్జర్వ్డ్ నువ్వు ఏమైనా పాయింట్స్ ఏమైనా రాయాలనుకుంటున్నావు అందులో ఏం రాస్తావు? ఐ అబ్జర్వ్డ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ వీఆర్ మీట్ SLA బట్ వన్ ట్రాన్సాక్షన్ ఓన్లీ వీఆర్ నాట్ మీట్ SLA, దట్ ఈస్ ద ట్రాన్సాక్షన్ నేమ్ ఇస్ దిస్ వన్. ఓకే, వాడికి ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది. అవును. ఓకే, మొత్తం చూసే ముందే వాడికి ఒక క్లారిటీ మనం ఇచ్చేసినట్టు ఉంటుంది. వాడు చూసుకున్న తర్వాత అయినా వాడికి తెలుస్తుంది ఒక ట్రాన్సాక్షన్ అనేది రెస్పాన్స్ టైం రాలేదని. సో మనం ఏం చేస్తున్నాం, వాడికి ముందే ఒక ఇన్పుట్ ఇస్తున్నాం. ఇంకా అప్పుడు వాడికి క్లియర్గా ఉంటుంది. వాడు చూసుకున్నా కూడా ఓకే వీడు మెన్షన్ చేసిండు మంచిగా అని వాడికి ఒక క్లారిటీ ఉంటుంది. సెట్ గ్రాఫ్ డిస్ప్లే, ఏమైనా గ్రాఫ్స్ డిస్ప్లే కావాలంటే మనం సెట్ గ్రాఫ్ క్లిక్ చేయాలి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ఆప్షన్స్. What are the options here? Same thing will be there here also. File new, open existing, cross results, edit, redo, undo, copy. Set filter, ఇవన్నీ అదే గ్రాఫ్స్ లో యాడ్ గ్రాఫ్, డిలీట్ గ్రాఫ్, రీనేమ్, డూప్లికేట్ కింద వచ్చినాయి చూడండి. ఇక్కడ న్యూ రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేయాలి, రిపోర్ట్ టెంప్లెట్, HTML రిపోర్ట్ కావాలంటే, అనలైజ్ SLA. సో కింద ఏమొచ్చినాయి అన్ని అవే ఉంటాయి.
Windows help. So this is the entire analysis. For this, you need to prepare report. You can go to report, click on report template. Okay, report template. So this is the detailed report. Okay, I'm giving the title. If you want to give means you can give, otherwise no problem. Directly I'm clicking generate report. Okay. See, this is the entire report. Okay. ఓకే, ఇది HTML ఇది ప్రజెంట్ అయితే HTML మోడ్లో ఉంది. ఇప్పుడు నీకు సేవ్ ఉంది ఇక్కడ. నీకు ఇక్కడ ఫార్మెట్లు ఉంటాయి. నీకు ఏ ఫార్మెట్ కావాలంటే ఆ ఫార్మెట్లో పంపించేసుకోవచ్చు. ఇక వాడు క్లయింట్ అడిగిన ఫార్మెట్ల వర్డ్ అంటే వర్డ్ ఉంటుంది, మైక్రోసాఫ్ట్ ఎక్సెల్ ఉంది, వర్డ్ ఉంటుంది, రిచ్ టెక్స్ట్ ఫైల్ ఉంటుంది, టెక్స్ట్ ఫైల్, HTML అంటే HTML ఫైల్, PNG ఇమేజ్ అంటే ఇమేజ్. సో డిపెండ్స్ ఆన్ ద క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్. CSV ఫైల్ అనుకో, CSV ఫైల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. సో మనం ఏది సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అది వచ్చేస్తుంది. ఓకే ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద రిపోర్ట్ జనరేటర్ అనమాట. ఇలా రిపోర్ట్ జనరేట్. ఇవిగా సెట్టింగ్స్, పేజ్ సెట్టింగ్స్ అవన్నీ ఏం అవసరం లేదు. సేవ్ అనేది ఇట్లా చేసేసుకుంటే సేవ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సేవ్ అంటే కంట్రోల్ S కొట్టాల్సిన అవసరం లేదు సార్. ఇక్కడ కంట్రోల్ S కొట్టుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఉంటుంది కదా సేవ్ కి. సేవ్ కంట్రోల్ S. నువ్వైతే ఏదైనా చేంజెస్ చేసినా నిమిషంలో అయినా. ఓకే సార్. హలో, రికార్డ్ ఆప్షన్ నొక్కండి సార్. ఆల్రెడీ రికార్డింగ్. ఓకే. Okay, so like this we need to prepare for the report. Okay, based on ఏ ఫార్మాట్ లో కావాలనుకుంటే ఆ ఫార్మాట్ లో we can do it. Okay, we need to merge the graph using this. Here also we need to create add in new. Sorry, I want to merge with 8 per second. So I will click on here right button. See here merge graph. You can select merge graph. This is 8 per second. I am merging with the throughput. So we have different type of merge also, overlap, tile, correlate. Now I am selected overlap. You can see how that is there. So you can observe. See 8 per second throughput both should be C. That's why these are direct proportional, not inversal. Inversal means opposite, but this is not opposite.
means graphs will be merged one above other. Again, you can select this one, merge graph. You can select merge graph. Okay. Again, I'm selecting throughput, and now this time I'm selecting tile. So you can observe overlap means view contents of two charts that share the common x-axis. అంటే కామన్ ఎక్స్ తోటి ఇక్కడ ఓవర్లేప్ అవుతాయి, అంటే గ్రాఫ్స్ అట్లా మెర్జ్ అయిపోతాయి. టైల్ అను అనుకోండి, వ్యూ ది కంటెంట్ ఆఫ్ టూ చార్ట్స్ దట్ షేర్ కామన్ ఎక్స్-యాక్సిస్ వన్ అబోవ్ అదర్. ఇక్కడ అబ్జర్వ్, ఇప్పుడు మీకు అబ్జర్వ్ చేస్తే తెలుస్తుంది చూడండి, ఇది వన్ అబోవ్ అదర్. ఓకే, ఏంటంటే ఎక్స్-యాక్సిస్ లోనే మెర్జ్ అయిపోయినాయి, కానీ ఇది వన్ అబోవ్ అదర్ అయింది. ఇట్ పర్ సెకండ్ ఇక్కడ ఉంటే త్రోపుట్ పైన వచ్చింది, క్లియర్ గా తెలిసేదానికి. ఓకే, సేమ్ అట్లా మనం మెర్జ్ చేసుకొని గ్రాఫ్స్ కూడా ఇక్కడ వచ్చేస్తాయి. సో అంటే ఇట్లా మనకి టీత్ ప్యాటర్న్ లో మంచి మెర్జ్ అయినాయి అనుకో, సో నో ప్రాబ్లం అనమాట. సో వీఆర్ గుడ్ టు. ఓకే, సో దిస్ రిపోర్ట్ ఎప్పుడు పంపిస్తుంటే నీవు సమ్మర్ రిపోర్ట్ అయినా లేకపోతే యావరేజ్ రెస్పాన్స్ టైం చూస్తావు కదా, సో ఇవన్నీ చూసుకుంటావు యావరేజ్ అన్ని వీఆర్ గాట్ యాజ్ లెస్ దెన్ 5 seconds. So we are good. So no need to find any issues. Okay. So no need to find any issues because we are meet the SLA. We are not meet the SLA, so we need to dig the issue where could be problem. So we can discuss tomorrow that one, where could be problem. Okay. Where could be problem. So analysis is completed. Now we can bottlenecks, these things will be we can discuss tomorrow class. Okay. A statuation అంటే ఏంటి సార్, అది మీరు చెప్పారే? ఒక నిమిషం అది చూపిస్తా ఇప్పుడు మీకు. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఈ గ్రాఫ్ కి మధ్యలో గ్యాప్ వస్తుందా? అవును, అది సాచురేషన్. ఇప్పుడు నేను ఇది చేంజ్ చేశాను, సాచురేషన్. ఓకే, గ్రాన్యులారిటీ చేంజ్ చేశాను అనుకో, can observe saturation. ఓకే, గ్రాఫ్స్ అనేది గ్యాప్ వస్తుంది, గ్రాఫ్ కి గ్యాప్. గ్రాఫ్ కి ఒకవేళ నేను ఇక్కడ 10 seconds ఇచ్చాను అనుకో, ఈ రెడ్ లైన్ వచ్చి సాచురేషన్. ఈ మధ్య గ్యాప్ గ్రాఫ్ కి బిట్వీన్ గ్యాప్ నే సాచురేషన్ అంటారు అన్నమాట. గ్యాప్ గ్రాన్యులారిటీ అంటారు అన్నమాట. అది ఇంక్రీజ్ అయ్యేలాగా ఉంటుంది సార్ ఒక్కోసారి. ఇంక్రీజ్ మనం ఇక్కడ ఎంత కావాలంటే అంత చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఎందువల్ల సార్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడం డిక్రీజ్ చేసుకోవడం అని? గ్రాఫ్ అనేది క్లియర్ గా చూసుకుందానికి. ఓకే, క్లియర్ ఎవరికైనా చూసినప్పుడు అర్థమైపోవాలి. గ్రాఫ్ చూస్తే ఓకే ఇది మెర్జ్ అయిపోయినాయి, ఇదేంటిదో గ్రాఫ్ అనేది నీకు ఐడెంటిఫై లేదనుకో, నీకు అది సరిగ్గా తెలియదు. ఒక 20 seconds ఇచ్చేసి ఇక్కడ చూసావు అనుకో, ఎట్లా గ్రాఫ్ మెర్జ్ అవుతుంది అనేది చూడు, ఎలా క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో అట్లా. సో దిస్ ఇస్ ద analyzer. So everything is smooth, so we need to close it and we need to send results. That is the everything is closed, but we are not meet SLA. So next step will be where could be problem. Okay, where could be problem. So we can discuss tomorrow. Okay, then bye. Sir, recording session waiting, sir.